Kane, you slept with my stepmom, you disgusting piece of shit! No, Eden. Please, listen to me. I have no idea what happened last night, I swear. Eden, thank God you're back. Your husband, he assaulted me. What? No, I didn't. Kane Hunter, I want a divorce. Wait, you gave me a drink last night and... Wait, you two set me up? Why? You cheated. That's all the court needs to hear. 3 years, Eden. And I did everything that you asked for, everything. And now you want to divorce me? My stepdaughter deserves a man with power, not whatever you are. You want a divorce? You got it. I've never seen anybody so happy to be broke. What? Oh, I take everything. You walk away with nothing. No, that's not happening. Boys, make sure he agrees. Then Chandler, you didn't just set me up. You took everything from me. Eden Chandler, I swear on my fucking life, one day I'm gonna have you begging on your knees for what you did to me. The Bourne Syndicate, they run this city. And the Godfather, he's the king of every mafia on this side of the Atlantic. Mr. Hunter, the Godfather wishes to see you. Ludwig, Mr. Hunter's here. Your eyes, they're red like mine. Of course, my son. You're my grandson. Grandson, no. No way, I'm an orphan. Not anymore. But I know you have questions, but now is not the time. why not? I'm getting old, and I'm going to need an heir. As my grandson, I can think of no better person than you to inherit my throne. So, Kane Hunter, would you like to take your place as my underboss and succeed me as the next Godfather? You think I have what it takes? Not yet. If you want to inherit the throne, you must first survive 10 trials. Only then will you be fit to lead the Bourne Syndicate. Or you can take a one-time offer of $1 billion. Walk away, live your life in bliss. But you can never be part of this life again. $1 billion. Or 10 trials to become the head of the Bourne Syndicate. Have you come to a decision, my boy? $1 billion. It's pretty decent compensation for you abandoning me as a child. I want to be your underboss. Or more precisely, the new Godfather. My boy, your ambition is even greater than I imagined. I like it. That is called the Eye of Power. It's the only one of its kind. Wear it, and you'll be treated as a VIP in every Bourne Syndicate establishment. So what's next? If you want to be initiated, you must first face the 10 trials. They'll be dangerous. And I won't be there to help you. But with each one you pass, you'll gain money, power, women, anything your heart desires. So what's first? Maria will fill you in. But first, I need you to come to me. I want to show you something. Look into my eye. What did you do to me? Our eyes are the eyes of Ram, and I have awakened them in you with my blessing. Use them well. Trial is simple, Mr. Hunter. The Leonard family is hosting a charity auction at our auction house, and the Godfather wants you there as VIP. I've already put you in our system. Just show up with your signet ring and they should let you through. Okay. But what's the actual test? The Godfather wants you to win auction item 15. But the money? That part's on you. What? Come on, but I'm dead broke. Exactly. That's the whole point. Please make a stop at my old house. Isn't that where your ex lives? It is. But I got a plan.
I'm gonna need a little favor from you. Wait, I can see through her clothes? The power of the eyes of Ram is X-ray vision? Kane Hunter, what are you doing here? You and Eden are divorced, remember? We are. You know, that's true. But I was her lawfully wedded husband, and that gives me a legal right to her assets, so. All I want is $100 million, and I'll be on my way. $100 million? Are you insane? Out. Now. I'm not here to argue with you. I'm gonna speak with Eden. Can you discuss me? Look who decided to join the party. Let go of her. I will. If you give me $100 million. No way. Best I can do is 1 million. Take it or leave it. Wow. You hear that? You helped her with her twisted plan to divorce me, and you're still only worth a measly $1 million. Shut up! Last chance. Let Kathy go. Or my men will turn you into Swiss cheese. What are you gonna do? You gonna shoot me? Go ahead. If anyone's not leaving this room alive, it's you guys. Wait. What? You scared, baby boy? Then let my stepmom go. Do I look scared to you, Eden? You're insane. Yeah, I'm insane. A total nut job. And you're a Chandler. The precious heir to your family's multi-billion-dollar fortune. You see, I'm an orphan, Eden. A simple commoner with no money or power. What do I have to lose? I'll gladly walk back into hell if it means taking you down with me. I'll give you what you want. My family's money is mostly from investment. It's not like I actually have $100 million on me right now. Well, then how much do you have? I need a favor. Can you hook me up with some fake TNT props? Whose car is that? What the hell are you doing here? You begged us for money and you got it. Now just leave Eden alone already. Are you deaf, Kane? She asked you a question. What are you doing here? You know, the last time I checked, this wasn't Chandler territory. I got just as much right to be here as you do. Fuck you. Shut up, you little shit. No one talks to Aunt Kathy like that. Oh, really? It's Joseph Chandler. Firstborn son of the Chandler clan. You should have been the family heir. And yet here you are, just another one of your sister's little henchmen. You fucking bastard. Let me clue you in. This is a Born Syndicate auction house, and a small fry like you doesn't belong anywhere near this place. Yeah, where's your invite? He doesn't have one. And even if he did, it's not like it's a VIP pass. He'd have to take the regular line like everybody else. What a fucking embarrassment. Bourne's gonna kick this loser out the auction. I know. He's done for. Welcome in, sir. Honored to have you. Hold it, Kane. You're a fucking liar, and I'm not gonna let you cheat your way into a Born Syndicate auction. I know this guy, all right? He's a sorry-ass orphan who married his way into the family, but we kicked him out already. He's a nobody now. Really? Yes, really. He doesn't even have an invite, let alone a VIP pass. What, are you calling me a fraud? Sounds like he's calling you guys out for letting me in. Doesn't that make you feel a bit insulted? What? No, that's not what I meant. All I'm saying is, he's not a real VIP. My brother is right. Kane Hunter is a liar through and through. I know all about this scumbag, and nothing about him says VIP. You guys are welcome to check me if you'd like. No need, Mr. Hunter. We know who you are. What? No, I'm sorry. So if you just give him a background check, you'll see that this guy is full of shit. Ma'am, if you continue to harass our VIP guests, we'll have to take you around back and beat some sense into you. What the hell happened? How did a screw-up like Kane become Born Syndicate VIP overnight? Mr. Hunter, how do you suggest we deal with these two? Go ahead, teach them some manners. Wait. Screw you, Kane! I'll end you! I didn't mean anything that I said. I take it all back. I take it all back. Sorry. So that's what it feels like to have power. I could get used to this.
Do we have a blacklist here at Bourne? Of course, Mr. Hunter. Okay, well, make sure that they're on it, because I don't ever want to see their faces again. As you wish, sir. That's too far, Kane. They'll never recover from this. How dare you blacklist Ariana and Joseph? You heartless monster. They're family, for Christ's sake. Oh, were they treating me like family just now? Okay, if you guys are gonna treat me like dirt, don't come crying to me when I bury you in it. Kane, you're overreacting. Come on. Everyone knows the only certainties around here are death, taxes, and the power of the Bourne Syndicate. So if Bourne blacklists them, they're as good as dead. Well, maybe you should have thought of that and came to my defenses when they were busy calling me a liar. Still, you can't just ruin their lives. I mean, come on. They barely did anything to you. Take them off the blacklist now and apologize. No! They should be apologizing to me! Eden, what's going on? Come on, babe. It's almost time for the auction. Sorry, I need to take care of something first. Eden, I'm your fiance. Let me handle this. Besides, I'm real tight with Bourne. If you want anything done, I know a guy who knows a guy. Really? You know the people who run the show? Of course. Eileen Crow, head of the auction house. She's a good friend of mine. Well, for starters, I want my piece of shit ex-husband gone. He just snuck his way over here and claiming to be some sort of VIP. So you're Eden's ex-husband. The guy who lived it up off the Chandler's money before they tossed him to the curb. You're telling me that a scrub like you just somehow became a Bourne Syndicate VIP guest? Get your filthy hands off of me. Hold it, Buster. I'm calling Eileen Crow right now. You could not be more... Yes, Miss Crow. Yes, we have a situation at the auction house. Some nobody is forcing his way into the venue, claiming to be a VIP guest. Did you say VIP guest? That's right. Keep him there. I'll be there in 3 minutes sharp. Everyone, stop what you're doing. The underboss is here and we're going to welcome him. Enjoy my sloppy seconds. What the fuck did you just say? I said enjoy my sloppy second. God, Eden was right. You are a piece of shit. Look here, asshole. This auction is for the top elites of this city. And any nobody who barges on in here is just begging to get smacked. Eden tossed you a lifeline and asked you to apologize, and you threw it back in her face. Oh, well, I don't accept help from people who frame me for cheating just to divorce me. And as for me barging in, why don't you ask your friend Miss Crow what she thinks about that? Because the truth is, this auction doesn't start till I walk in. Oh, this is good. You're about to get smoked, Kane Hunter. Man, this Hunter guy is crazy. Does he even hear the words coming out of his mouth? Kane, you better take that back before Bourne's people will make you disappear from the face of the earth. They wouldn't dare. Oh, but I would. Yeah? Well, good luck with that, Michael. I'll have you know that this might be Bourne's venue, but it's the Leonard family who sponsored this auction. God, is that supposed to impress me? Wait, that's not all. We got Eileen Crow herself to serve as the auctioneer. Miss Crow is relying on us for this auction to go smoothly. And if your stupid ass doesn't fuck this up, then the Leonard family will become the newest members of Bourne Syndicate. Wow. If that happens, the Leonard family's gonna be unstoppable. I gotta say, that Eden Chandler knows what she's doing. Getting with Michael was a real stroke of genius. I know you're all preying on my downfall because you think I'm some fake VIP guest who lied to get in here. Unfortunately, I'm gonna have to disappoint you. Look at all of you. Kissing up to this jerk just to get a leg up on everyone else. What's the problem with that? But the problem with that is that you're siding with the wrong guy. Person you should be kissing up to is me. Say that again and you'll become the newest mortal enemy of every powerful person in this city.
Do I look like I give a shit? You got 60 more seconds to get your insults in, so keep them coming. Because after that, I'm gonna let Miss Crow tell you who I really am. 60 seconds. Too bad you won't last that long. You did it to yourself, King. You only have your own ego to blame. Security! Stop right there. Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara? Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S. Ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Enros? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik. Bu Davis, akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah, akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror. Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan Media Mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu jahat! Berhenti teriaki ibuku, aku gak mau dia menikahimu! Diam dasar bocah kecil, gak ada yang tanya pendapatmu. Siapa bilang aku gak punya ayah? Dia ayahku. Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku gak salah mengira. Dia ayahku. Hei, brengsek. Ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah. Siapa kamu? Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya, lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu, Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas, aku gak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini.
Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman Media Mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan... Maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku? Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan Media Mirror dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi... Coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO... Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau Media Mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Norton, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan 1 telepon? Begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit. Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang. Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, Ew. Isabella? Cassius. Bagus kamu datang tepat waktu. Kita putus. Tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama. Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut? Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror. Gaji aku $20 juta setahun. Aku gak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu, kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau. Gak ada yang memaksa kamu. Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang? Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang gak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali gak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella?
Kamu beneran mau tahu? Freya Starling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Gak mungkin pria ganteng itu berbohong. Bu Starling, kamu nggak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan Media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluarga aku? Sama aku baru saja menurun 80%. Pasti ini ulahmu kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan, aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Starling mengirim mobil itu untukku. Kamu gak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu, kamu gak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Starling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu gak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu, bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu, apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi, nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku gak memaksamu melakukan apapun. Dan aku gak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bakal gak berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu. Enam tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng, kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih. Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak, lihat. Kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini. Sekarang juga. Bu Starling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu? Aku nggak peduli tentang itu. Kamu selamatin 2 orang yang nggak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah. Aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji gak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah! Cassius,
Aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana. Aku ucapkan selamat Bu Davis, kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Cassius! Minggir! Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah sopir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh, Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling, kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu. Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu nggak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius, saat nanti Bos Sterling tahu tentang kebohonganmu yang gak terhormat ini, maka gak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku gak sadar. Sudah cukup. Freya Sterling itu orang penting, sampai kayak kamu gak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran. Isabella, aku akan lupakan kejadian ini, tapi percayalah, kamu gak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku. Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar? Isabella, kamu gak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Tutup mulutmu, dasar badut bodoh. Bu Davis adalah murid didik Bu Sterling. Kalau kakaknya mau menyerangmu, kamu harus membiarkannya. Mengerti? Dasar bodoh. Keluar atau kami sendiri yang akan keluarkan kamu. Hei, sobat. Kau dengar dia. Keluar dari sini sekarang. Iya, jangan coba-coba hal aneh. Kamu gak mau kita yang turun tangan. Ayo kita perlakukan dia dengan baik demi Bu Davis. Di dalam ada $200.000. Ambil dengan gigimu dan merangkak keluar dari sini.
Apa kamu dengar dia? Dia bilang, ambil dengan mulutmu. Dan kami akan biarkan kamu pergi. Kalau aku nggak mau? Iya, kalau kamu nggak mau lakuin cara yang mudah, aku kan... Isabella, itu cuma wartawan kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian Freya. Apa kalian beneran mau menolong dia? Kenapa semua para elit mau selamatin dia? Kamu gak mengerti dasar pecundang? Aku lihat belenggu di kakimu itu. Kamu cuma gelandangan yang dibebaskan bersyarat. Hei! Hei! Kembali ke sini! Apa yang kamu lakukan? Hei! Cassius, bawa pantat kotormu menjauh dari kursi Bu Sterling. Oh, ini kursi Freya. Enggak, aku akan tetap di sini. Cassius, ini adalah peringatan terakhirmu. Saat Bu Sterling tahu kelakuanmu, kamu akan dihabisinya. Kamu gak sanggup bikin dia marah. Sebenarnya aku sanggup melakukan apapun di dunia ini. Berhenti berbohong. Kamu beneran pikir kamu lebih baik dari Bu Sterling? Mungkin kamu memang punya wawasan jurnalis yang bagus. Diam, kamu. Satu-satunya alasan mereka membiarkan kamu melakukan ini itu karena aku. Kalau enggak, kamu pasti sudah dilempar ke jalanan sekarang. Dengan perintahku, mereka akan mengajarmu dan melemparmu keluar. Isabella, aku rasa kamu gak sadar siapa yang kamu tampar. Cukup dengan omong kosong ya, Cassius. Pak Whitmore, panggil pengawal. Suruh mereka patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Segera, Bu Davis. Pengawal, aku perlu semua orang ke aula perjamuan. Sekarang. Patahkan kaki badut ini dan lempar dia keluar. CEO Media Mirror sudah sampai. Berhenti! Kalian bakal undi kertas buat lihat siapa yang bakal jadi suami kalian. Apa? Ayah kalian sudah persiapkan 2 pilihan. Satunya adalah senator wilayah dari keluarga politisi lama dan kaya. Dan satunya lagi? Petani. Tinggal di ladang terpencil yang bobrok. Punya putri yang bisu. Itu saja yang ku tahu. Natalie, kamu dulu. Nenek selalu sayang pada Vanessa. Apakah dia beneran bakal bersikap adil? Cepetan, Kak. Petani. Oh, hoki banget, Kak. Gimana rasanya menikahi petani miskin? Kenapa kamu ketawa? Aku masih belum kasih tahu hasil undianku. Sebentar. Kalian jebak aku? Jangan konyol. Kamu yang undi sendiri. Mana aku tahu. Terus kudengar juga petani itu aneh. Jadi, semangat ya. Isi dari kedua kertas ini adalah petani. Kenapa? Nenek selalu lebih sayang pada Vanessa, tapi ini menyuruh aku menikahi petani sebagai penggantinya. Oh, please deh. Aku lebih cantik dan pintar. Aku berhak dapat pria lebih baik. Vanessa selalu terlindungi. Dia nggak bakal tahan hidup seminggu di desa. Aku akan mengirimkanmu mahar besar untuk memulai hidup baru. Aku nggak butuh uangmu. Yang aku butuhkan cuma nenek bertindak secara adil, meskipun cuma sekali. Kemasi barangmu dan keluar. Jangan harap sepeser pun dari kami. Dana, selamat menikmati kehidupan desamu. Dan jangan pernah mimpi untuk kembali. Harusnya kamu pergi dari dulu. Semua di sini sudah jadi milikku. Dan kamu cuma sampah gak guna yang gak penting.
Vanessa selalu disayang sejak kami masih kecil. Oke, kalau kalian mau aku pergi, ya sudah. Kita nggak akan pernah ketemu lagi. Untung aja aku pakai Musera Sport. Bahannya lentur dan benar-benar nyaman. Karena di sini panas banget. Aku di mana sih ini? Aku sudah berjalan lebih dari 1 jam dan masih nggak ada orang. Butuh bantuan? Ya ampun. Aku nggak nyangka ternyata masih ada pria seganteng ini di desa. Iya, aku sedang cari suamiku. Namanya Red Callahan. Natalie Smith. Iya. Kamu istriku? Kenapa kamu mau menikah sama petani duda? Selama aku bisa menjauh dari keluargaku yang menyebalkan, aku nggak peduli siapa suamiku. Selain itu, aku suka desanya. Aku nggak tahu apa pernah ketemu wanita kota yang nggak masalah dengan pedesaan. Oke, ayo kita pulang. Traktorku cuma punya 1 kursi, jadi kamu harus duduk bareng aku. Apa? Kamu serius? Ya, kalau mau, jalan kaki sekitar 4 kilometer. Hati-hati ada kotoran sapi. Pria seksi atau menginjak tumpukan kotoran? Kayaknya gak sulit untuk dipilih. Aku bakalan risih kalau kamu terus menetap begitu. Ada apa, Eli? Kenapa kamu nggak bicara? Dia nggak bisa bicara, ingat? Dia nggak tahu caranya. Aduh, apa sih bisu bakalan nangis merengek? Kayaknya ibumu nelantarin kamu karena dia benci punya anak bisu. Dia cuma punya ayah aneh yang urusi pekerjaannya di ladang. Hai kalian berdua, jangan bully Ellie, oke? Ibu, lepaskan. Oke, hampir jam makan siang. Ayo pulang. Gak apa-apa, Ellie. Mereka cuma bercanda. Kamu tahu, ku dengar ayahmu sudah punya istri baru. Aku harap dia gak cuma modal cantik. Lagian, kamu tahu kan, aku cuma bisa jagain kamu. Ellie? Ellie, ayo kemari. Ada seseorang yang mau ku kenalin. Ellie, ini Natalie. Dia bakal tinggal bareng kita mulai sekarang. Dia lucu. Hai Ellie, aku Natalie. Salam kenal. Kayaknya dia nggak begitu suka sama aku. Dia agak sensitif.
Sejak ibunya meninggalkannya, dia jadi sakit-sakitan dan gak terlalu bisa bicara. Dia cuma terbuka sama aku. Kasihan. Dia pasti sangat menderita. Semoga aku bisa membuatnya merasa lebih baik. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini. Aku selalu ingin Ellie punya ibu. Tapi kalau kamu gak suka di sini, aku gak akan maksa kok. Aku mau di sini. Aku sudah gak mau ketemu sama keluargaku lagi. Oke. Kamu tahu kehidupan di sini gak gitu mudah. Tapi kami senang kamu hadir. Ayo, bawa barangmu. Rat milikku. Oh, maaf banget. Kayaknya koperku terlalu berat ya. Nanti aku perbaiki lantainya. Dia bahkan gak permasalahkan betapa kumuhnya tempat ini. Gak usah khawatir. Tempat ini kumuh, orang tuaku yang bangun saat mereka menikah. Oh, wah, pasti banyak kenangan di sini ya. Rasanya hangat dan bikin betah. Membesarkan anak di tempat begini. Dia pasti lelah. Jadi cuma ada 2 ranjang. Satu punya Ellie, satu punya aku. Kamu bakal tidur bareng aku. Sebentar. Maksudmu sekamar dan seranjang? Kita sudah nikah kan? Astaga, aku baru ketemu sama pria ini. Suami atau bukan, aku belum siap tidur bareng. Santai aja. Akan kuperbaiki lantainya sampai kamu siap. Oh, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Boleh tolong jagain Ellie? Oh, ya tentu. Makasih. Ellie? Ellie, boleh kemari? Jadi Natalie bakal jagain kamu saat aku kerja siang ini, oke? Jangan nakal, Ellie. Oke? Ellie sayang. Makasih. Hai Ellie. Kamu suka? Ini untukmu. Gak apa-apa, Ellie. Kalau kamu mau, kamu boleh mainin kapanpun kamu mau. Waktunya makan. Biar aku lihat apa yang bisa aku masak. Kamu lambat, Ellie. Mana wanita itu? Ellie, siapa yang datang? Ellie, siapa yang datang? Jadi kamu Natalie, istri baru Red dari kota? Ya, betul sekali. Dan kamu?
Dasar wanita jalang. So polos padahal asik godain Red. Akan kuusir dia. Aku Kelly, tetangga Red. Oh, dan favorit Ellie. Kedua setelah ayahnya, Del. Bisa dibilang, aku ini adalah nyonya rumah ini. Dia cuma terbuka sama aku. Apa Red bohong? Jadi, kenapa kamu gak nikahi Red? Ya, jadi suamiku meninggal setahun lalu. Aku cuma belum siap buat besarin 2 anak. Hei, kamu lapar kan? Ini favorit. Itu ada yang sudah menggigitnya. Terus, dia masih kecil, nggak butuh 1 irisan penuh. Jangan bercanda. Ini kekerasan pada anak. Berikan yang baru untuknya. Oke, nggak usah ajari aku cara mengasuh. Kamu aja nggak punya anak, fokus aja sama keahlianmu. Dan kembali ke kehidupan manjamu. Dasar jalang, kamu buang pizzaku. Pak, kontraknya sudah selesai dan ditekan untuk akuisisi 10 ladang utama. Selamat, kamu resmi jadi pemilik tanah berbisnis miliaran. Kamu punya tanah lebih banyak daripada siapapun. Pastikan kamu tetap mengawasi manajemen. Bukan cuma ladang pabrik anggur, rantai pasokan, resortnya juga. Kalau ada masalah, kabari aku, oke? Siap, Bos. Tapi apa kamu berencana tinggal di pedesaan ini? Kamu itu orang terkaya di sini. Kamu gak perlu tinggal di tempat terpencil. Kenapa enggak? Ellie suka di sini. Putriku itu duniaku. Sudah mau telat, ayo balik. Ku dengar kamu ketemu istri barumu. Gimana menurutmu? Dia nggak seperti yang kubayangkan. Siapkan hadiah untuknya saat mendarat. Aku mau beri kejutan. Dasar jalan, kamu buang pizzaku. Awas. Aku buang barang yang gak seharusnya dia makan. Jangan so jadi ibu yang sempurna. Kami gak selemah dirimu wanita kota. Kami makan apa adanya. Aku menghargainya. Ya. Kalau kamu memang suka, makan sendiri. Ellie gak butuh makanan sisa seperti ini. Kalaupun aku keluar, Red gak bakal suka wanita yang membuli anaknya. Please deh, kamu gak tahu apapun soal Red. Aku lebih tahu dari siapapun. Gila, bahkan aku tahu ukuran celana dalamnya. Ngapain kamu? Jauhi keluargaku, dasar aneh. Kamu yang pergi, kamu hancurkan segala. Ada apa ini? Ayo. Dia keciduk pemukul Ellie. Ellie bisu. Kalau antara aku atau Natalie, Red pasti bakal percaya aku. Bukan aku. Lihat tangannya, berdarah. Oh sayang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayah di sini. Aku cuma mau suapi Ellie pizza. Wanita ini malah melemparnya. Terus dia mendorongnya jatuh. Red, wanita ini gak baik untuk anak. Lihat dia sudah menyakiti Ellie. Dia sudah mengganggunya karena dia bisu. Jangan biarkan wanita ini dekati putrimu. Aku gak akan pernah sakiti Ellie. Ellie, jangan takut. Ayah dan aku ada di sini. Dia menyakitimu kan? Kukira kamu mau bantu. Kelly berbohong. Enggak. Silakan pergi. Jangan! And the Oscar goes to Daniel Johnson for his original screenplay, Loving Her. That loser actually won an Oscar?
Who knew the house hubby had it in him? I'm an industry joke now. Daniel, is it true that the script that won you Oscars for both writing and directing sat on a shelf for 10 years? Wow, you did your homework. Yes, I got sidelined for a little bit, but I think I found my way back. I will tell you this. I don't think you can truly love others until you truly love yourself. Daniel really did it, but the one standing by his side isn't me anymore. You think you can divorce America's sweetheart? You're nothing but a fucking house husband, Daniel. Our contract expired. I'm only telling you because you're her manager. If you try and divorce my daughter, you will end up with nothing. The mansion, the money, even your own son will belong to her. I'll always love my son. But he's a bully, and he learned it from the best in the business, his grandmother. You used to worship Sabrina. What happened? That was a long time ago. America's sweetheart, Sabrina Donovan, attempts suicide. All for her co-star and Hollywood's golden boy, Preston Eastwood. But her career's hanging by a thread. I need to get those paparazzi off her back. You've always loved her, Daniel. I've seen it. She needs that now. Stay. Marry her. Love her. So that she doesn't face the world alone. I might not have been Sabrina's first love, but I would be her last, and I'd cherish her like no other man would. If Preston Eastwood's really back, then maybe the last 10 years meant more to me than they ever did to her. This was the last straw. Mom, Daniel. What's going on? What's going on? Honey! I was just telling Daniel he needs to stop dressing like a bum. If the paparazzi catch him next to you, oh. But I need to go. I have an appointment with your stylist. Think about it, Daniel. Once Sabrina signs the divorce petition, the 30-day waiting period starts, and then I will be free. Sabrina, we need to talk. Ugh, can it wait? I'm seriously so spent. I had the photo shoot and fitting and cocktails with girls. I saw Preston was there. I mean, he got us our first movie deal right out of college. I mean, we owe him. Yeah, and then he cheated on you, and I'm the one who picked up the pieces. I'm starving. When are we eating? Lunch is on the stove. But first, your mother and I need to talk. No! I want to eat now! You always know the spot. He doesn't listen. Daniel, please. I had a migraine all day from the flashing bulbs at that god-awful Vanity Fair shoot. I got something I need to tell you. I'll make it quick. This isn't easy, but Ew! What is this? It's Mom's vegetable and quinoa stew. I don't want healthy food. I want chicken nuggets. Chicken nuggets. Chicken nuggets. You can't have that every day. It's not healthy for you. But I want them. Jackson, when I say no, I mean no. You suck. I want chicken nuggets. Give me chicken nuggets. I waited. I gave it everything I had. But it takes two to make a marriage work. And my self-absorbed wife would rather be with the man that almost ruined her life than me. Enough. Just enough. I want a divorce. I want a divorce. Sabrina, did you hear me? Huh? I want a I want chicken nuggets. Give me chicken nuggets. Jackson, honey, you need to listen to your father, okay? Now go upstairs, get cleaned up. We'll get you some real food. Seriously, your only job is to take care of the house and the family. I mean, it's not that hard. What is this? Another contract? How big is the role? Who's directing? It's not a... Whatever, my mom will look over it anyways. Hard to believe I can't even get her to care about this. Honestly, I am really at my capacity. I have that red carpet event coming up, and I really need you to pull your weight. Pull my weight?
Yeah, you get it. Mwah. Love you. I've devoted myself to this family for 10 long years. If that wasn't enough, then this is the only option. Just wait till she realizes what life's like without me. The movie's greenlit, and the studio wants you to direct. We need you on a plane to Australia tomorrow. I can't. My wife needs me here in LA. After all I've sacrificed, my scripts, my career, my future, all pushed aside. At least there was one good thing to come from this. I was able to use the money Celeste gave me to save my mother's life. Hey, Mom. How you doing? Oh, good, dear. I just noticed that you transfer more money to my account. Do you need more? No. You've already done so much. I'm just trying to help. I know. But I never wanted my cancer to be your battle. I can't thank you enough for everything that you've done, but it's time you lived your life. I am, Mom. And I promise, very soon, everything's gonna change. That's wonderful, dear. You deserve more than what they put you through. Everyone, come quick! I gotta go. Love you. What is it, Mom? Someone very special decided to pay us a visit. Our favorite leading man. Go on. Preston Eastwood, the man that broke my wife's heart and is stealing it back again. Preston Eastwood, the man that broke my wife's heart. All right, cut. That's a wrap, everyone. Thank you. We got our start on the set of Breaking the Ice. Sabrina was a rising star. I was just the director's assistant. Our future's ahead of us. If only she didn't fall for Hollywood's golden asshole. Destroyed me. Preston. There's nothing left. Sabrina, don't! Stay back. Don't. I mean it. Sabrina, don't do this. Just give me your hand. No! Daniel! I got you. No! Don't let me go! I won't ever let you go. I'm so alone, Daniel. Nobody sees the real me. I see you, Sabrina. I see all of you. And you're never going to be alone again. Good to see ya. Oh my gosh, how long has it been? Oh, too long. Look at you. Oh, I'm so glad you can make it to my little slice in the Hollywood Hills. Oh my god, of course, babe. Thank you for letting me stay here for a little bit. Are you kidding? Oh, Daniel, Preston's gonna stay with us for a bit, but you don't mind, right? Oh, there he is. The assistant. I'll tell you what, there's no one who grabs coffee quite like this guy. God, how did someone like you end up with a blonde bombshell like my Sabrina? Stop. I can't believe my wife would invite the ex she tried to kill herself over into our home. Sabrina, I don't remember agreeing to having him stay over. Daniel. Oh. Don't embarrass me. No, it's fine. Whoa, you played Brett Steele in your action spy movie? He's not just tough, he's Brett Steele tough. You a fan, kiddo?
My friends are, but my dad doesn't let me watch it. He doesn't let me do anything. Well, now that I'm here, we'll be able to bend some of Dad's rules. What are you saying, huh? Sabrina, I think it's time he leaves. It's fine. It's fine. Just relax, okay? Be nice. Some people never change. But once our divorce is finalized, I won't be there to save her when he breaks her heart again. Yeah, it's nice. But this mansion is still the second most stunning thing on this hill. Oh, careful. You all right? I'm still starving. Make me some food. Jackson, there's leftover stew in the fridge. Stew? Ugh, what is this, a soup kitchen? I told you 100 times I want chicken nuggets. Daniel, if the kid wants nuggets, just give him nuggets. I'm trying to teach my son how to be grateful for what he already has. Daniel, I'm a billionaire. Oh, babe. For real? Yeah, my makeup line took me all the way to the top. Donovan Cosmetics. I'm rich. Which means we don't have to be grateful. I mean, that's just something poor people tell themselves so that they're happy with nothing. See, Daniel, that was always your problem. You're so caught up on the morals. You realize that's why no one bought your scripts. They were so dull. Please, Mr. Eastwood, my dad won't let me have anything. Lucky for you, Uncle Preston is a little bit of a rebel. So how about we go to an exclusive restaurant? My treat. Here you go. What? Oh, you don't have to do that. I don't mind. All of you insist. I mean, I'm already dressed. There you go. So, okay. Oh, and I would invite you, Daniel, but there's a little bit of a dress code. So, anyways, come on, Ben, let's go. Looks great. Gotcha. There we go. Oh, there's Paps. You don't have to come, Daniel. Last time, I promise. You're right. It is the last time. Hey, guys. Jackson. Jackson. Well, did you use your brain or are you following through on the divorce? Contract signed. It's over. Why don't you meet me at the Oaks to finalize the paperwork? I hope you're ready to go on without a penny to your name. After 10 years of heartbreak, I don't care if I walk away with nothing. Why would Celeste invite me here? She must have known this is where they were going for dinner. Sabrina Donovan, I could scream. I'm literally obsessed with you. Preston Eastwood, I haven't seen the two of you together since Breaking the Ice. OMG, I used to always replay that scene where you guys kissed at the hockey rink. A scene that I wrote, uncredited of course. Even my success is shadowed by her fame. Wait, are you two dating? Oh, well, actually, It's totally a date. All these years, I couldn't even be seen with her in public. do you mind just giving me a little space? You're not really a part of my brand. Your brand? It's not a good look for me. You get it, right? So, you two are a thing? Well, Oh, it's okay, babe. We don't have to lie to our biggest fans. This is so going viral. I can't believe you guys are dating. It looks like more than dating. Is this your son? I wish I was his son. Jackson, don't be silly. You have a dad, and he's a sissy. That's what all the boys at school say. He does girly stuff like cook and clean. But Preston is awesome. He's an action spy. I wish he was my dad. My own son doesn't respect me. Well, we'll see if Preston's the type of dad he wants when he comes home coked out from a Hollywood after party with a call girl. It's okay, buddy. Every spy needs a partner in crime.
if you want me around, I'm in. That is, if Mom's cool with it. Oh, Preston, I don't know. Daniel, he's... Preston, what are you doing? Come on, let's give him a show. Now that's a Hollywood couple. I told you this divorce was a mistake. Sabrina will end up on top, and you will end up with nothing. Daniel!